So hi guys, welcome to my YouTube channel, and in today's video we are in a different environment. Tulikuja kusalimia shosho yangu, the great grandmother to my kabebi. So tulikuja kumsalimia pia wane mtoi. Yeah, so nataka kushoot a day in my life. Actually say itakuwa a full day because it's already 2 p.m. Nikamwa why not? Wacha niwaonyeshe a different environment from benye mko used to. Yeah. So kesho na travel back home. Nataka of course lazima nitoke huku na viazi, minji, carrot, cabbage. So let's get straight into the video. Kuvuna hizi zinaitwaje? Hizi ni black beans. Noe kwa Kikuyu. Staki zenye zime overripe. Si ku overripe, zenye zimekauka sana. Juu nataka za kupika mukimo. Ini kama haijakoma. So hizi ni potatoes, waru, ule shosho yangu huko za plums. Since tuko mwezi wa 10 ndio sasa hizi zinaanza kutoa mazao. By December zitakuwa ready. Na hii hapa ni ya pears, but pears zinakuanga ready by uko mwezi wa 4, uko Feb, March, April. Sasa ndio zinaitwaje? Sasa ndio zinatoa hizi flowers. But already zinaanza kumwagika. Ni miti za plums na ndio shosho yangu huko anatafutia ng'ombe majani. Side ingine. So by December zitakuwa already tayari the plums, but si pears. Imekatika. But hizi ndo carrots, but bado hazijakoma. Hii hapa hivi ni seedling ya cabbage. Unaona bado zilipandwa jana. So ni kumwagiwa maji. Alafu sasa
zijaminate. Hii ni pumpkin leaves. Hapa kuna another seed bed. Ni seed bed ama ni nini? Sijui hadi. Hizi ni vitunguu. Wanaweza amua kuzitoa hapa wazipande kwa shamba ama tu zigrowie tu hapa. Hizi ndizo minji, but hazijakomaa bado. Hizi ni cabbages, bado hazijakomaa pia. Ndio tuweze kuenda kusalimia sister ya shosho yangu. Got nothing to hide. Narudi home, tumetoka kusalimia sister ya shosho. Tumechoka. Mtoto na kgs mingi. So, yeah, wacha tuende home.
sipa. We. Sipa. I got nothing to hide. Nothing, got nothing to hide. Nothing, got nothing to hide. I got nothing to hide. I got nothing to
So hi guys, this is the next day, the next morning. Ndio nimetoka kupeleka maziwa. Nataka to have breakfast alafu tujitayarishe tuende home. All done and ready to share pack kila kitu. Yeah, acha tuende home. I got nothing to hide. I got nothing to hide. I got nothing to hide. Got nothing to hide. Got nothing to hide. I got nothing to hide. I got nothing So we are back home and I want to show you guys some of the things zenye nimekuja nazo. Because singetoka empty handed, hata shushu hangekubali. Of course I came with potatoes, si mingi sana but hizi zitatusurvivisha for a while. Also came with carrots, cabbages. Also came with spinach. Hizi ni pumpkin leaves hapo. Alafu hapa chini kuna sukuma wiki. Nilikuja na mahindi kama nimeziwa, imechanganyikana na hizi. Kuja nayo ni maziwa lita 2 na lita 3, so nilikuja na lita 5 ya maziwa. At the end of this video, don't forget to subscribe, to like, comment and to also share. I'll see you guys on my next one. Bye.